Good morning students, open your books on page number 30 and we already start next topic of this chapter, that is salts. And in our previous video we will discuss about a common salt and how can we identify the given compound is acidic or basic with the help of from which acid and from which base it is formed. So today we start those salts we formed, their preparation, what is the chemical name, what its common name, what is a formula, and how can we prepare it and where they are used. So all these salts which we discuss today, they are obtained from sodium chloride as a raw material. So let us start first. Sodium hydroxide, it is a chemical name of caustic soda. So caustic soda, its common name. So sodium hydroxide salt, it's a chemical name of this salt, sodium hydroxide, and its common name is caustic soda. So how it is prepared? So when electricity is passed an aqueous solution of sodium chloride, it is also called brine. When we dissolve sodium chloride or common salt in water, or these sodium chloride present in laboratory, when we dissolve in distilled water, that solution is called brine solution. ਉਹਨੂੰ ਨਮਕੀਨ solution ਨੂੰ brine solution ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. So when we pass electricity through brine solution, it decomposes, means decompose ho janda hai to form sodium hydroxide, to form a caustic soda. And this process is called chlor-alkali process. Alkali means base, means a caustic soda produce karda. Chlor means it produce a chlorine gas. So answer of this question ke why it is called chlor-alkali. So because of products are formed, chlor from chlorine and alkali from sodium hydroxide. Alkali the means on the base. So chlor word aaya chlorine to. So that's why it is called chlor-alkali process. So this reaction you will write under the preparation. So two molecules of NaCl aqueous solution to form a two molecules of sodium hydroxide NaOH. It is a chemical formula of caustic soda along with the two gases chlorine and hydrogen gas. So in this process when we passed current through a brine solution, इत्थे brine solution है. So there are two types of gases are released during the reaction, chlorine and hydrogen. And hydrogen gas liberate at anode, it is a negatively charged. A negative end ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ deposit ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and chlorine gas liberate at positive at anode. ਇਹ ਐਨੋਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਅਰ ਦੀ ਕੈਥੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਠੀਕ. ਸੋ these three types of products formed when we pass electricity through brine solution. ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਫਿਊਲਸ, ਮੈਰਗਰਾਈਨਸ, ਅਮੋਨੀਆ ਫॉर ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫॉर क्लोरीन गैस, इट इज़ यूज टू मेक अ ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर ਉਹਦੇ ਲਈ यूज़ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. डिसइनफैक्टेंट ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. क्लोरोफ्लोरोकार्बनस ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਕੌਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਡੀਗਰੀਸਿੰਗ ਮੈਟਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਬਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਕਲੀਅਰ. ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ, ਵੈਨ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਥੀਸ ਟੂ ਗੈਸਿਸ ਇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ. ਤੇ ਦਿਸ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर क्लीनिंग स्टील इंडस्ट्री, ammonium chloride, medicine and various cosmetics prepare from hydrochloric and its formula is HCl. So ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. And when we combine sodium hydroxide and chlorine, it act as a bleach. ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਬਲੀਚਿੰਗ ਲਈ, ਬਲੀਚਿੰਗ ਫੈਬਰਿਕ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ. ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ. It's a common name, it's a chemical name, and this is a chemical formula of this compound. And where hydrogen gas liberate at anode, it negatively charged ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and also sodium hydroxide produce near this, and anode produce at positively charged. So next salt is bleaching powder. It is a common name of calcium oxychloride. So we already know chlorine gas is produced during a chlor-alkali process. So that chlorine gas, when we passed through a slaked lime, dry slaked lime or a calcium hydroxide, it form a bleaching powder, or its chemical name is
calcium oxychloride. Its chemical name is calcium oxychloride. This is its chemical name. Calcium oxychloride, a chemical name है, its chemical formula of bleaching powder. So bleaching powder, it's a common name. Clear? So its chemical name is calcium oxychloride. So how it is prepared? From calcium hydroxide. When we pass chlorine gas, it form a calcium oxychloride along with the water. Clear? So इहदी जिहड़ी composition है थोड़ी complicated है. So where it is used? So bleaching powder, its name indicate, it is used in bleaching industry for bleaching a cotton, linen, and in textile industry. It is also used to bleach wood pulp for in paper factories. Also it is used to bleach the clothes in laundry. It also acts as an oxidizing agent which oxidizes to other substance in many chemical industries. It is also used for disinfecting drinking water to make it free from germs and sterilizing of water. So for these purpose it is used. Next salt is that is baking soda. So the soda commonly used in kitchen for making a tasty recipe pakoras in baking soda. So पकौड़े बनाने ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So it is also added to food for faster cooking कि ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਪੱਕੇ. So what its chemical name? Its chemical name is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, or it is also called sodium bicarbonate. So both names you write any one of them, and its formula is NaHCO3 and its common name is baking soda. And its common name is baking soda, and it is also prepared from sodium chloride, which is a one raw material. When we react sodium chloride brine solution pass carbon dioxide and ammonia gas through it, it will produce ammonium chloride along with the sodium hydrogen carbonate or bicarbonate. So this is a preparation for sodium hydrogen carbonate. So did you check the pH of sodium hydrogen carbonate? It is a basic salt because it formed from a weak acid and strong base. So a basic है साढ़े को mild base है. That's why it is used as a mild non-corrosive basic salt. It act as a antacid ਜਿਹੜਾ acidity ਨੂੰ control ਕਰਦਾ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ salt ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ sodium hydroxide ਇਹ ਵੀ basic nature ਹੈ, bleaching powder ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ basic in nature ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ strong base ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ. Clear? So okay, what happen when we heat or used during a cooking? So when we used in cooking, it heat and decompose into sodium carbonate along with water and carbon dioxide. So a various ਸਾਡੇ ਕੋ household purpose ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So ਇਹ reaction ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ reaction ਦਾ question ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? What will happen when we heat sodium bicarbonate or hydrogen carbonate? It will decompose into sodium carbonate along with water and carbon dioxide. Preparation is salt ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ. Clear? Next, what are the uses of hydrogen carbonate? For making a baking powder, there is a difference between baking soda and baking powder. Baking soda is NaHCO3. And what is a baking powder? It is a mixture of baking soda and mild edible acid such as tartaric acid. So baking soda ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ tartaric acid which is edible in nature थोड़ा जा खा सकते हैं असी वो यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं, दैन इट इज़ फॉर्म बेकिंग पाउडर. एंड वैन बेकिंग पाउडर इज़ हीटड, ये जो बेकिंग पाउडर है H पॉजिटिव आया एसिड तो बिकॉज एसिड H पॉजिटिव रिलीज़ करता है. सो वैन वी हीट बेकिंग पाउडर इट रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक ब्रेड और केक फ्लूफी सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी. सो वो करके कार्बन डाइऑक्साइड करके होंगी है अलॉन्ग विद वाटर एंड सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर. वट इज़ अ बेकिंग सोडा? दैट इज़ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एंड वट इज़ अ बेकिंग पाउडर? इट इज़ अ mixture of baking soda and tartaric acid. Clear? So baking powder is used to make a bread cake, make fluffy, soft and spongy. Another use of baking soda, it is also an ingredient in antacid because a base है, that's why it is used an antacid. It is neutralize excess of acid in stomach and provides relief. Acidity तो protect करता है. It is also used in soda fire acid fire extinguisher. ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਰੈੱਡ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ soda acid fire extinguisher ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ.
सो नेक्स्ट साढ़े को है वॉशिंग सोडा। एक इहदा कॉमन नेम है, इट्स नेम इज केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मीनस 10 मॉलिक्यूल वाटर दे लगे हुए हैं। सो यू हैव सी अब सोडियम कार्बोनेट कैन बी obtained by heating बेकिंग सोडा। सो बेकिंग वॉशिंग सोडे की प्रैपरेशन लिए ये थोड़े को फर्स्ट स्टैप होगा, ये थोड़े को सैकेंड स्टैप होगा एंड दिस इज़ अ थर्ड स्टैप टू प्रिपेयर अ sodium carbonate decahydrate. It is a chemical name of washing soda. Sodium carbonate decahydrate. Decahydrate means deca means 10 molecule of water. Clear? So it is known as washing soda. ये भी साढ़े को basic salt है क्योंकि base तो मिलके बने हैं. Clear? So what does 10 molecule of water signify? Does it makes sodium carbonate wet? क्योंकि जो water दे molecule लगे ने की साढ़े को sodium carbonate गिल्ला है, wet है. We will address this question in next section in 2.4.4. So sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial process. It is used to washing clothes. So कपड़े धोने ਲਈ ਸਾਡੇ को यूज़ किया जाता है. It is also used to wash used in glass, soap and paper industry. ये साबण भी बनाने असी. It is also used for the manufacturing of sodium compounds such as borax जितो ग्लास बनता ਸਾਡੇ को. ਸਾਡੇ को केमिस्ट्री लैब के जिन्ने भी अपरेटस ने सारे बोरैक्स बोरेट्स बोरोसिलिकेट्स के मिलते हैं. सो सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमैस्टिक परपज़. दिस सॉल्ट ऑल्सो यूज टू रिमूव दी हार्डनैस परमानेंट हार्डनैस ऑफ वाटर. जोड़ा हार्ड वाटर है वो आयनस को रिमूव कर ली ये यूज़ किया जाता. सो नेम दी salt which is used to remove the hardness of water, that is washing soda or sodium carbonate decahydrate. Clear? So if you guys have any query up to this salt, you can call me. Thank you.